ఓకే ఎస్ అక్కడ నీ దాంట్లో స్టార్ట్ అయిందో లేదు చూడు. Yes, good evening, my dear students. My name is Lakshmanana. This is LN brand of chemistry. Today we are going to discuss. My name is B. Lakshmanarayana. This is LN brand of chemistry. Today we are going to discuss a new topic, that is metallurgy chapter. So actually metallurgy chapter is very new for those are preparing for the NEET examination. Those are prepared for the JEE Mains examination also, because in the JEE Mains examination and NEET examination, metallurgy chapter syllabus is not there. So now for the EAPCET examination for Andhra, Telangana, those are preparing in Andhra and Telangana. So even metallurgy chapter also is there. Clear, my dear students? So we'll start what is the metallurgy. Then, so what are the important points which are used for the EAPCET examination, that we'll discuss. Clear? So first of all, what is the metallurgy? Metallurgy deals with the study of different methods of extraction of chemicals, extraction of metals from natural sources. So what is that? Metallurgy, nothing but metallurgy, nothing but it deals with the study of extraction of metals, extraction of metals from natural sources. So natural sources, nothing but minerals, or we call the ores. Minerals nunchi then extract చేయడం. So what is the mineral? Mineral అంటే ఏంటి? So mineral nothing but metal naturally available in native state or combined state. So combined state lo kaani native state lo kaani metal arrange ayi unte danni manam mineral antam. So ore nothing but the mineral which is very convenient to extraction of metals and economically convenient. So both. So mineral which is convenient for extraction of metal, extraction of metal economically is called ore. So then ore and sir, here you have to remember some of the metals or some of the compounds which are very more abundance in the earth crust. Earth crust lo major ga unna components, major ga unna elements enti ante, sir, which is the first most abundant element in the earth crust? So natural abundance in earth crust lo unna elements enti? So first most abundant element in the earth crust is oxygen. So oxygen is the most abundant element. Then after silicon, then after aluminum is the most abundant metal. Sir, aluminum is the first most abundant metal. Remember, first most abundant metal. In case if you come to the element, third most abundant element.
So first most abundant element is oxygen, then second most abundant element is silicon, third most abundant element is aluminum, then next some other aluminum after iron. So iron, the fourth most abundant element. So next after calcium, sodium, potassium, calcium, then sodium, then potassium, then magnesium. So like this will be present in the natural abundance states. Then 5, then 6th position, then 7th position, then 8th position, like this. See, so oxygen, silicon, aluminum, iron, calcium, sodium, potassium, magnesium, all these elements which are present naturally in the elemental form or in the combined state, most abundant element is oxygen. సో ఆక్సిజన్ ఆక్సైడ్స్ రూపంలో ఉండొచ్చు, కార్బోనేట్స్ లో ఉండొచ్చు. సో ఇలా ఆక్సిజన్ అనేది ప్రతి దాంట్లో ఉంటుంది. దెన్ ఆఫ్టర్ సిలికాన్, సో సిలికాన్స్ దట్ ఆర్ శాండ్ పార్టికల్స్, all these sand particles are made up of silicon. Then next later aluminum, then after iron, then after calcium, then sodium and potassium, magnesium metals. So now we have to discuss, so what is the metallurgy? Metallurgy ante enti? So what is the process we are going to discuss? So metallurgy nothing but extraction of metals from the various methods. So different methods nunchi metals ni ela extract cheyalanede metallurgy chapter. సో యాక్చువల్గా మెటల్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడానికి మెయిన్గా మనం 3 ప్రాసెస్ని యూజ్ చేస్తాం ఇందులో. సో ప్రాసెస్ నెంబర్ 1, సో ఓర్ క్యాన్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఓర్. సో ఇందులో యాక్చువల్గా సో మనం చేసేది ఏంటి అంటే, ఏదైతే మెటల్ ఉందో, సో మెటల్ డిఫరెంట్ మినరల్స్ ఆర్ ప్రజెంట్. సో అందులో ఒకటి మాత్రమే ఓర్గా సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ some of the minerals for particular element. So నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తా మీకు, సో ఇట్ విల్ బి అండర్స్టాండ్ వెరీ క్లియర్లీ. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఐరన్ is there. So iron, it can be available in the hematite ore. Then one more, magnetite ore. సో hematite ore వచ్చేసి Fe2O3, then magnetite ore వచ్చేసి Fe3O4, like this will be present. సో ఈ రెండిట్లో which is very convenient economically and as well as extraction. So convenient to extract the metal. So that is we call ore. Hematite ore general గా ఇందులో ore గా సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. సో ore. So then in case if you take aluminum, so aluminum extract several minerals are there. So one is the main mineral bauxite. Bauxite is present. The bauxite is Al2O3XH2O. It is a bauxite. Then cryolite is there. Cryolite. So cryolite is Na3Al(F6). Cryolite. ఇవన్నీ కూడా aluminum minerals. Aluminum mineral which is most convenient both economically and as well as extraction of metal. So that is bauxite. Bauxite ore we are taking for the aluminum. So ore ni తీసుకొని, so take it next. So ore ni metal గా కన్వర్ట్ చేయడాన్ని మెటలర్జీ ప్రాసెస్ అంటాం. సో ఈ మెటల్ ప్యూర్ మెటల్ గా కన్వర్ట్ అవ్వాలి, ప్యూర్ మెటల్ గా కన్వర్ట్ చేయాలి, నేటివ్ స్టేట్ లోకి రావాలి. సో ఓర్ నుంచి ఏదైతే మెటల్ ని మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నామో, సో మెటల్ ని ప్యూర్ ఫామ్ లోకి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడాన్ని, ప్యూర్ ఫామ్ లోకి తీసుకోవడాన్నే మెటలర్జీ అంటాం. మెటలర్జీ. సో ఓర్ క్యాన్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ మెటల్. మెయిన్లీ వీఆర్ డూయింగ్ 3 ప్రాసెసెస్. ఎన్ని ప్రాసెస్ చేస్తా ఉన్నాం? 3 ప్రాసెసెస్. ద ప్రాసెస్ నంబర్ 1 ఈస్ ore can be converted into concentrated ore. Ore concentrated ore గా కన్వర్ట్ అవ్వడం. సెకండ్ వన్ వచ్చేసి then concentrated ore to impure metal గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. స్టిల్ ఇట్ ఈస్ ఇంప్యూరిటీస్ ఆర్ దేర్. ఇంప్యూర్ మెటల్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది.
సో ఈ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఓర్ ఇంప్యూర్ మెటల్ గా కన్వర్ట్ అవ్వడానికి మళ్ళీ 2 ప్రాసెస్ ఉంటాయి. సో దట్ ఆర్ ప్రాసెస్ నెంబర్ 1. ప్రాసెస్ నెంబర్ 1, ఓర్ కెన్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఇట్స్ ఆక్సైడ్ గా కన్వర్ట్ చేయడం. దెన్ సెకండ్ ప్రాసెస్, ఆక్సైడ్ కెన్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఇంప్యూర్ మెటల్ గా కన్వర్ట్ చేస్తాం. లిజన్ కేర్ఫుల్లీ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఫస్ట్ ఏం చేస్తా ఉన్నాం, ఓర్ తీసుకున్నాం. ఓర్ క్యాన్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఓర్. దెన్ సెకండ్ వన్, కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఓర్ క్యాన్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ దెన్ ఇంప్యూర్ మెటల్ గా కన్వర్ట్ చేస్తాం. సో ఇందులో ఓరు ఆక్సైడ్ గా కన్వర్ట్ అవ్వడం ఫస్ట్ ప్రాసెస్ అయితే, సార్ ఇందులో మళ్ళీ సెకండ్ ప్రాసెస్ ఆక్సైడ్ ఇంప్యూర్ మెటల్ గా కన్వర్ట్ చేయడం. దెన్ నెక్స్ట్ ఇంప్యూర్ మెటల్ వచ్చిన తర్వాత థర్డ్ ప్రాసెస్. సో దట్ ఈస్ థర్డ్ ప్రాసెస్. రిమెంబర్ సార్, ఇంప్యూర్ మెటల్ ప్యూర్ మెటల్ గా కన్వర్ట్ చేయడం. ఇంప్యూర్ మెటల్ ని ప్యూర్ మెటల్ గా కన్వర్ట్ చేయడం. సో ఇంప్యూర్ మెటల్ ని ప్యూర్ మెటల్ గా కన్వర్ట్ చేసే ప్రాసెస్ ని జనరల్ గా రిఫైనింగ్ అంటాం. రిఫైనింగ్ ప్రాసెస్, what we call refining of metals we call. So 3 process, ore can be converted into concentrated ore can be converted into impurity metal, so impurity metal can be converted into pure metal. Ee 3 process a metallurgy chapter. So one by one that process we have to discuss now. So first, ore can be converted into concentrated ore. ఈ అన్ని మినరల్స్ నేను లాస్ట్ లో మీకు ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ కి ఎన్ని మినరల్స్ ఉన్నాయి, ఒక్కొక్క మెటల్ కి ఎన్ని మినరల్స్ ఉన్నాయి, సో దేన్ని మనం సెలెక్టెడ్ ఓర్ గా తీసుకుంటాం అనేది లాస్ట్ లో నేను డిస్కస్ చేస్తా. సో ఫస్ట్ మెటలర్జీ ప్రాసెస్ లో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ వాట్? ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఓర్ క్యాన్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఓర్ గా కన్వర్ట్ చేయడం. ఓర్ ని కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఓర్ గా కన్వర్ట్ చేయడం. సో ఓర్ క్యాన్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఓర్. సో ఇక్కడ ఓర్ ని కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఓర్ గా కన్వర్ట్ చేయడానికి మళ్ళీ 4 ప్రాసెస్ యూజ్ చేస్తాం. సో వాట్ ఆర్ దోస్ 4 ప్రాసెస్? సో వన్ ఈజ్ లీచింగ్ ప్రాసెస్. Second one, leviation. So third one we call it is froth flotation process. So ఈ froth flotation process జనరల్ గా మీరు థియరీ ఎగ్జామ్ కోసం చదివింటారు. సో దోస్ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ద థియరీ, దెన్ యూ కెన్ డూ ఇట్. లెవిగేషన్ ప్రాసెస్ కి ఇంకో పేరు వచ్చేసి హైడ్రాలిక్ వాషింగ్. సో దీనికి ఇంకో పేరు కూడా ఉంది, గ్రావిటీ సపరేషన్ అంటాం. సో గ్రావిటీ సపరేషన్ అన్నా, లెవిగేషన్ అన్నా, హైడ్రాలిక్ వాషింగ్ అన్నా ఆల్ ఆర్ సేమ్. దెన్ ఫ్రోత్ ఫ్లోటేషన్ ప్రాసెస్ మనం చూసే ఉంటాం. ఫ్రోత్ ఫ్లోటేషన్ ప్రాసెస్ థియరీ ఎగ్జామ్ కోసం ఇది చదువుకున్న క్వశ్చన్, ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆల్సో, వీఆర్ సీన్ దట్. దెన్ ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి మ్యాగ్నెటిక్ సపరేషన్ మెథడ్. సో ఇవి ఒక్కొక్క మెథడ్ ని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు. ఫస్ట్ లీచింగ్ ప్రాసెస్ తీసుకుందాం. ఈ లీచింగ్ ప్రాసెస్ లో 2 మెటల్స్ ని మనకి టెక్స్ట్ బుక్ లో either NCERT textbook or either in the state syllabus of the textbook, both textbooks, so they are discussed about it. That is we call leaching process. So in the leaching process they are mentioned 2 metals such as aluminum bauxite, aluminum Al2O3, then XH2O, the bauxite ni leaching cheyadam. Then one more sir, either gold or silver ores. సో గోల్డ్ కి సంబంధించిన ఓర్ కానీ సిల్వర్ కి సంబంధించిన ఓర్ని కానీ లీచింగ్ చేయడం. సో ఈ 2 ప్రాసెస్ ను ఒకసారి నేను మీకు డిస్కస్ చేస్తా. లీచింగ్ ఆఫ్ అల్యూమినా ఫస్ట్ వన్. సో Al2O3 we call alumina. So that we call leaching of alumina.
లీచింగ్ ఆఫ్ అల్యూమినా. సో యాక్చువల్గా లీచింగ్ ఆఫ్ అల్యూమినా అంటే ఏంటి? లీచింగ్ అంటే ఏంటి అంటే సార్ ఓర్ని తీసుకొని సూటబుల్ సాల్వెంట్లో డిజాల్వ్ చేయడం. సూటబుల్ సాల్వెంట్లో డిజాల్వ్ చేయడాన్ని మనం లీచింగ్ ఆఫ్ అల్యూమినా అంటాం. సో వాట్ వి కాల్ లీచింగ్ ఆఫ్ అల్యూమినా. యా, లీచింగ్ ఆఫ్ అల్యూమినా. సో ఇందులో సో ఏం జరుగుతుంది అని అంటే సో సూటబుల్ సాల్వెంట్లో యూజ్ చేసినప్పుడు యాక్చువల్గా లీచింగ్ ఆఫ్ అల్యూమినాకి సూటబుల్ సాల్వెంట్ NaOH. NaOHలో దీన్ని డిజాల్వ్ చేస్తాం. NaOHలో డిజాల్వ్ చేసినప్పుడు 3 కెమికల్ రియాక్షన్స్ జరుగుతాయి. సో ఫస్ట్ లుక్ అట్ ఏం జరుగుతుంది అనేది. సో Al2O3 alumina when it is treated with 2 moles of NaOH, so that is aqueous NaOH, so water also is present, then what will be formed? Sodium metaaluminate, AlOH taken 4. Sodium metaaluminate will be formed. So this is we call sodium metaaluminate. Then second step lo em jarugutundi ante ee sodium metaaluminate AlOH taken 4, AlOH so taken 4. This is by passing carbon dioxide gas. అదే లీచింగ్ అంటే వాటర్ లో డిజాల్వ్ చేసిన తర్వాత CO2 గ్యాస్ పంపిస్తాం మనం. CO2 గ్యాస్ పంపించిన తర్వాత అది ఏమవుతుంది అంటే సార్ Al2O3 then XH2O will be formed. Then the removal of sodium bicarbonate NaHCO3 will be deposited there itself. Then later third one, so Al2O3 XH2O, so hydrated alumina we call. దీన్ని హీట్ చేస్తే so look at, so when it is heat then Al2O3 plus XH2O will be formed. See, look at, so whatever the alumina is there here, this is impure form of ore. So impure form of ore pure form of ore ga convert అవుతుంది, pure ore ga convert అవుతుంది. that is called what we call leaching of alumina. ఈ ప్రాసెస్ లో జరిగే మెథడ్ ఇది. సో ఈ 3 రియాక్షన్స్ ఇందులో జరుగుతాయి. సో ఫస్ట్ అల్యూమినాని, ఇంప్యూర్ అల్యూమినాని NaOH లో అంటే aqueous NaOH లో యాడ్ చేస్తే సోడియం మెటా అల్యూమినేట్ ఫామ్ అవుతుంది. సోడియం మెటా అల్యూమినేట్ గుండా మనం CO2 గ్యాస్ కనుక పాస్ చేస్తే దెన్ సోడియం బైకార్బోనేట్ అనే ఒక ఇంప్యూరిటీ రిమూవ్ అయిపోతుంది. దెన్ మళ్ళీ ఇందులో వచ్చిన సోడియం అల్యూమినా హైడ్రేటెడ్, సో బాక్సైట్ ని హీట్ చేయడం ద్వారా ఇంప్యూరిటీస్ అన్ని రిమూవ్ అయిపోతాయి. దెన్ ప్యూర్ అల్యూమినా విల్ బి ఫార్మ్, ప్యూర్ ఓర్ విల్ బి ఫార్మ్. సో ది యాక్చువల్ మెథడ్ ఈజ్ ఓర్ క్యాన్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఓర్. సో ఇందులో ఉన్న ఇంప్యూరిటీస్ ప్యూరిఫై అయ్యాయి అంతే. సో మెటల్ రాలేదు, ఇంకా ప్యూరిఫై అయింది. సరే ఏది ప్యూరిఫై అయింది? ఓర్ ప్యూరిఫై అయింది. సో ఓర్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఓర్ గా కన్వర్ట్ అయింది. దట్ ఈస్ దెన్ నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ లీచింగ్ ఆఫ్ సిల్వర్ ఆర్ లీచింగ్ ఆఫ్ గోల్డ్. సో ఇందులో సోడియం సయనైడ్ ని యూజ్ చేస్తాం లీచింగ్ ఆఫ్ గోల్డ్ కానీ దెన్ లీచింగ్ ఆఫ్ సిల్వర్ కానీ. సో దట్ ఈస్ సెకండ్ వన్. దెన్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ లీచింగ్ ఆఫ్ గోల్డ్ ఆర్ సిల్వర్. గోల్డ్ కానీ సిల్వర్ కానీ ఇచ్చేస్తాం, గోల్డ్ ఆర్ సిల్వర్. రిమెంబర్, సో దీన్ని సయనైడ్ ప్రాసెస్ అని కూడా అంటాం. సయనైడ్ ప్రాసెస్. రిమెంబర్ which of the following ores can be purified by or concentrated by cyanide process? Then silver and gold, so both can be purified by or concentrated. Ore can be converted into concentrated ore by cyanide process. ఇది కూడా లీచింగ్ ప్రాసెస్. సో అంటే సూటబుల్ సాల్వెంట్ ఏంటి అని, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ సో మెటల్ అని తీసుకున్నాం. మెటల్ ఇట్ మే బి సిల్వర్ ఆర్ గోల్డ్, జస్ట్ as it. దెన్ దీనికి సోడియం సైనైడ్ కానీ పొటాషియం సైనైడ్ కానీ యాడ్ చేస్తే
Cn minus ion add cheste. So that is in the aqueous solution. Then passing oxygen. See, look at. So metal ni తీసుకున్నాం, cyanide add చేశాం. So that is aqueous solution of cyanide. Then oxygen gas also passed through in it. Then from these, so you can get metal cyanide, one of the complex, it will be formed like this. The complex form avutundi. Then 4 OH minus ions will be releases. Then later metal cyanide, look at. So that will be reacts with the zinc metal to react అయిపోయి. So then zinc cyanide, Zn taken 4. So 2 to the 4 here. Then 4 plus, then silver or gold, Au will be formed. This is metal. So ఇక్కడ యూజ్ చేసిన మెటల్ ఇంప్యూర్ అయితే, సార్ సయనైడ్ ప్రాసెస్ చేసిన తర్వాత then pure form of metal will be formed. This is pure form of metal will be formed. These two we are calling leaching process. Clear, my dear students? Leaching process. So ore can be converted into concentrated ore lo first method manam chesindi leaching process. Then second method enti? What is the second method? Yes, look at, understand. So first lo మనం చేసింది లీచింగ్ ప్రాసెస్ లో బాక్సైట్ కోసం యూజ్ చేసే లీచింగ్ ప్రాసెస్ కి ఏది సూటబుల్ సాల్వెంట్? NaOH is the suitable solvent. So gold leaching or silver leaching, which is the suitable solvent? Either sodium cyanide or potassium cyanide is the suitable solvent. Then third one we are using, that is, so one more concentrated ore converted method, that is levitation process or hydraulic washing. Levitation process. Second one, levitation process. లేదా దీన్ని హైడ్రాలిక్ వాషింగ్ అంటాం. హైడ్రాలిక్ వాషింగ్ అంటే వాటర్ తో దాన్ని సపరేట్ చేయడం. సో ఇక్కడ వాటర్, ఫోర్స్ ఆఫ్ వాటర్ ని దాని మీద, సో ఓర్ పార్టికల్స్ మీద మనం ఫోర్స్ గా స్ప్రే చేసినప్పుడు lighter particles can be removed from it. So here lighter impurities will remove, from ore. Then heavier particles stay at there itself. So like this, the levitation process or gravity separation or washing. So ఇందులో జనరల్ గా మనం యూజ్ చేసే మినరల్ ఏంటి అంటే galena, that is lead sulfide is very important example, you have to remember. So levitation process ఏ ore ki use chestamante galena. Then one more example, cassiterite, that is SnO2, tin oxide antam, cassiterite. Then one more, so gold, ore of gold also we are using concentrated by these methods. So some examples, galena, cassiterite and ore of gold. These three are used for the conversion of ore into hydrated ore. So next to electromagnetic separation. Magnetic separation we call. Third one, magnetic separation. So third process ma magnetic separation. ఈ మ్యాగ్నెటిక్ సపరేషన్ ఏంటి? అంటే సార్ ఫస్ట్ ఇంప్యూర్ ఓర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఒక త్రూ కాన్వేయర్ బెల్ట్, సి లుక్ ఎట్ సార్, యాక్చువల్గా ఇక్కడ 2 రోలర్స్ ఉంటాయి.
ఈ 2 రోలర్స్ కి కనెక్ట్ చేస్తూ ఒక కాన్వేయర్ బెల్ట్ అరేంజ్ అయి ఉంటుంది. సో కాన్వేయర్ బెల్ట్ అరేంజ్ అయి ఉంటుంది. ఈ కాన్వేయర్ బెల్ట్ ఏదైతే ఉందో ఈ కాన్వేయర్ బెల్ట్ మీద ఓర్ పార్టికల్స్ ని మనం యాడ్ చేస్తాం. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఓర్. ఏ ఓర్ సార్? ఇది ఇంప్యూర్ ఓర్, స్టార్టింగ్ ఓర్. సో వన్స్ this is rotating, these magnet, just assume it, this is non-magnet, then this is magnetic core. So this is magnetic roller. So once the particles are moving on the magnetic roller, then which are the magnetic particles are there that will become along with the roller up to here. So that what ekkadaithe ee roller ni వదిలేస్తుందో అక్కడ magnetic particles అన్ని కూడా separate అవుతాయి. So these are magnetic. So non magnetic ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఇక్కడే separate అవుతాయి. Non-magnetic can be separate here itself. These are non-magnetic. So magnetic separation ante idi. 2 rollers ఉంటాయి. ఈ రోలర్స్ మీద కాన్వేయర్ బెల్ట్ ఉంటుంది. కాన్వేయర్ బెల్ట్ మీద ఓర్ పార్టికల్స్ వేసినప్పుడు అది మూవ్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు సరే ఏవైతే మ్యాగ్నెటిక్ పార్టికల్స్ ఉంటాయో ఆ మ్యాగ్నెటిక్ పార్టికల్స్ త్రూ కాన్వేయర్ బెల్ట్ అలాంగ్ విత్ ద రోలర్ అప్ టు హియర్, ఇక్కడ వరకు మ్యాగ్నెటిక్ పవర్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ వరకు వస్తుంది, ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత సపరేట్ అవుతుంది. సరే ఇవి నాన్ మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి దీనికి అటాచ్ అవ్వవు కాబట్టి ఇక్కడే సపరేట్ అవుతాయి. సరే ఇది దేనికోసం ఇచ్చేస్తామంటే జనరల్ గా దెన్ cassiterite, that is SnO2. Cassiterite can be separated from, remember the word, it is wolframate. The formula for this is FeWO4. Sir, iron containing impurity. So iron containing impurity in this. So here this is non-magnet. This is magnetic. So if rendu separate cheyadaniki ichese method ఇది. సో నాన్ మ్యాగ్నెటిక్ అంతా కూడా ఇక్కడ ఫామ్ అవుతే సో మ్యాగ్నెటిక్ అంతా కూడా ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది. దీన్ని మ్యాగ్నెటిక్ సపరేషన్ మెథడ్. సో నెక్స్ట్ మనకు బాగా తెలిసిన మెథడ్ అది ఫ్రోత్ ఫ్లోటేషన్ ప్రాసెస్ మెథడ్. ద ఫ్రోత్ ఫ్లోటేషన్ ప్రాసెస్, హౌ ఇట్ విల్ బి ప్రజెంట్, దెన్ ఐ విల్ note it here. Just to note up to here the magnetic separation. Yes, is there. PYQs are there, also is there. 2025 PYQs also is there. So that we'll discuss based on it. So first all the theory, whatever it is there in the metallurgy, that we'll discuss. Then in the Froth flotation process, my dear students, Froth flotation process. See, Froth flotation process మీరు ఆల్రెడీ చదివిన ప్రాసెస్. సరే ఇందులో see look at, so ore particles we are taking. దాన్ని ఒక సూటబుల్ సాల్వెంట్ లో యాడ్ చేస్తాం. సో వాటర్ లోనే యాడ్ చేస్తాం. సో వాటర్ లో ఓర్ పార్టికల్స్ ని యాడ్ చేస్తూ దెన్ సో దీనికి కొన్ని frothing agents and as well as this is we call rotating pedal man.
rotating pedal. Rotating pedal. See, rotating pedal ఏం చేస్తుంది అంటే సో దాన్ని మిక్స్ చేస్తుంది, రొటేట్ చేస్తూ ఉంది. కొన్ని ఇక్కడ కెమికల్స్ యాడ్ చేస్తాం. ఏమేమి కెమికల్స్ యాడ్ చేస్తాం అనేది ఒకసారి చూడండి. సో యాక్చువల్గా దిస్ మెథడ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్, it is used for, look my dear students, it is used for concentration of sulfide ore, concentration of sulfide ores, example galena, that is PBS, lead sulfide, man, lead sulfide. Next one, zinc blend, ZnS, zinc sulfide. Then copper pyrites, that is Cu2S, copper pyrites. Then iron pyrites, all these are the examples of sulfide ores which are separating from the impurity. So impurity nunchi ee sulfide ores ni separate cheyadaniki use chese method ne manam froth flotation process antam. Remember, froth flotation process is a very suitable method for sulfide ores. Next, indulo సో ఏమేమి యూజ్ చేస్తూ ఉంటామంటే, సో ఫస్ట్ ఓర్ ఈజ్ మిక్స్డ్ విత్ వాటర్ అండ్ ఆయిల్ని కూడా యాడ్ చేస్తాం. ఏం ఆయిల్ అవి? సో ఫస్ట్ వన్ వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ ఈస్ కలెక్టర్స్. సో వాట్ ఆర్ ద కలెక్టర్స్ వీఆర్ యూజింగ్? పైన్ ఆయిల్. సో ఏ కలెక్టర్స్ సార్ ఇవి? టికెట్ కలెక్టరో లేదంటే టీసీ కలెక్టర్ కాదు. ఏ కలెక్టర్స్ ఇవి సార్? ఈ పార్టికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఈ ఓర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఓర్ పార్టికల్స్ ని కలెక్ట్ చేసుకుంటాయి, లేదా సూటబుల్ గా దాన్ని కలెక్ట్ చేసుకుంటాయి. ఇంప్యూరిటీని వదిలేసి ఓన్లీ ఓర్ పార్టికల్స్, ప్యూర్ ఓర్ పార్టికల్స్ ని కలెక్ట్ చేసుకుంటాయి. అందుకే వీటిని కలెక్టర్స్ అంటాం. పైన్ ఆయిల్. దెన్ ఆలివ్ ఆయిల్. ఈ ఆయిల్లో ఏదైనా ఒకటి యూజ్ చేయొచ్చు. దెన్ సెకండ్ వన్ ఫ్రోతింగ్ ఏజెంట్. అంటే నురగ ఫామ్. ఫ్రోత్ అంటే నురగ ఫామ్ అయ్యే ఏజెంట్. దట్ ఈస్ సోడియం ఇథైల్ జాంతేట్ అంటాం. సోడియం ఇథైల్ జాంతేట్. దెన్ నెక్స్ట్ వన్ మ్యామ్, froth stabilizers. సో ఏంటి సార్ ఈ ఫ్రోత్ స్టెబిలైజర్స్ అంటే? క్రెసాల్, దెన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యానిలిన్ రెండింటిని యాడ్ చేస్తాం. సో నెక్స్ట్ సార్ మనకి ఇంకొకటి ఏంటి అంటే CaCO3 కూడా ఇందులో యాడ్ చేస్తాం. సో ఇది ఎందుకు యాడ్ చేస్తామంటే, ఇవన్నీ యాడ్ చేసినప్పుడు pH వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవ్వకుండా, pH వాల్యూ న్యూట్రల్ అవ్వడం కోసం, అంటే H+ అయాన్ కాన్సంట్రేషన్ ఇంక్రీజ్ అవ్వకుండా డిక్రీజ్ చేయడం కోసం ఒక బేస్ ని కూడా యాడ్ చేస్తాం. దెన్ సార్ ఇందులో ఇది రొటేటింగ్ పెడల్. సో ఇవన్నీ యాడ్ చేసిన తర్వాత సో మనకి ఈ కలెక్టర్స్ చేసే వర్క్ ఏంటి అంటే సల్ఫైడ్ ఓర్ని మాత్రమే కలెక్ట్ చేసుకోవడం. The remaining impurities are settled down in the water itself. వాటర్ లో సెటిల్ డౌన్ అవుతాయి. ఈ రొటేటింగ్ పెడల్ ని పదే రొటేట్ చేస్తున్నప్పుడు then froth will be formed at the top of the water. వాటర్ మీద ఫామ్ అవుతుంది. ఈ ఫ్రోత్ లోనే మనకి ఏముంటుంది అంటే సల్ఫైడ్ ఓర్స్ ఉంటాయి. ఈ ఫ్రోత్ ని మనం సపరేట్ చేస్తాం. సపరేట్ చేయడం ద్వారా మనం సో నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏమో రిమైనింగ్ ప్రాసెస్ చూస్తాం. సో లైక్ దిస్, సో వీఆర్ యూజింగ్ 4 processes for the ore converted into concentrated ore.
ఓర్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఓర్గా కన్వర్ట్ అవ్వడానికి మనం 4 ప్రాసెస్ యూజ్ చేస్తున్నాం. నెంబర్ 1 లీచింగ్ ప్రాసెస్, నెంబర్ 2 లెవిగేషన్ ఆర్ హైడ్రాలిక్ వాషింగ్ ఆర్ separation method, then number 3 magnetic separation, then number 4 this is what we call froth flotation process. ఇది number 4 froth flotation process. ఈ ప్రాసెస్ లన్నీ కూడా ఓర్ క్యాన్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఓర్. ఓర్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఓర్ గా కన్వర్ట్ చేయడానికి యూజ్ చేసే మెథడ్ ఇది. ఎస్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, సో నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ వచ్చేసి కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఓర్ కెన్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఇట్స్ ఆక్సైడ్స్. కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఓర్ converted into its oxide. Second one concentrated ore can be converted to its oxide. Oxide ga convert avutundi, oxides ga convert avutundi. So concentrated ore ni oxide ga convert chese methods, 2 methods untayi sir. One is roasting process. So number 1 calcination process. Roasting process, calcination process. So roasting process ante so heating in the presence of oxygen. Heating of ore in the presence of oxygen. Then here the calcination, the heating of ore in the absence of oxygen. Heating of ore in the absence of oxygen. See, look at we'll discuss what are the examples for this. Ore can be converted into its oxides. For example, roasting process is there. So in the presence of PBS, lead sulfide, when it is treated with oxygen, in the presence of oxygen, look at, so on heating, PBO will be formed. PBO will be formed. So then including with that, then SO2, actually 3O2 తీసుకుంటాం ఇక్కడ, plus SO2 will be formed. SO2 ఫామ్ అవుతుంది, 2SO2, that is 2PBO. ఓకే, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. సో ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది బ్యాలెన్స్ కాదు, దెన్ లెడ్ ఆక్సైడ్ ఫామ్ అయిందా లేదా. నెక్స్ట్ వన్ సార్ FeS2 ఐరన్ పైరైడ్స్, దీన్ని ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ని ట్రీట్ చేస్తే దెన్ యూ కెన్ గెట్ 2Fe2O3 అంటే ఐరన్ ఆక్సైడ్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఐరన్ సల్ఫైడ్ ఐరన్ ఆక్సైడ్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. లెడ్ సల్ఫైడ్ లెడ్ ఆక్సైడ్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. దెన్ Cu2S, then 3O2 can be converted into then Cu2O plus SO2. Look at all these. Generally the roasting process is used for sulfide ores కోసం ఇచ్చేస్తాం. ఈ సల్ఫైడ్ ఓర్స్ ఏం చేస్తా ఉంది, రోస్టింగ్ ప్రాసెస్ లో సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ రిమూవ్ అవుతూ, ఇక్కడ కూడా సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ రిమూవ్ అవుతూ మనకు మెటల్ ఆక్సైడ్స్ ని ఫామ్ చేస్తాయి. సో లెడ్ సల్ఫైడ్ లెడ్ ఆక్సైడ్ గా, ఐరన్ సల్ఫైడ్ ఐరన్ ఆక్సైడ్ గా, కాపర్ సల్ఫైడ్ కాపర్ ఆక్సైడ్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది రోస్టింగ్ ప్రాసెస్. దెన్ కాల్సినేషన్ ప్రాసెస్ అనేది కార్బోనేట్స్ కోసం ఇచ్చేస్తాం. సో కార్బోనేట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ZnCO3 is there. On heating ZnO plus CO2 will be formed. Then calcium carbonate CaCO3, then on heating then CaO plus CO2. So magnesium carbonate MgCO3, then MgO then CO2 plus CO2 will be formed. Then one more, ma'am, sir, Fe2
O3XH2O దీన్ని కూడా ఇచ్చేస్తాం ఆన్ హీటింగ్. సో ఇక్కడ Fe2O3 plus XH2O will be formed. XH2O. See, look at oxides, iron oxide, then carbonates. Both are using in the calcination process. Calcination process lo, in the absence of oxygen, we are heating. So in the roasting process, in the presence of oxygen, we are heating. But in the both case, ore can be converted into its oxide ga convert avutundi. Then next process enti, oxide impure metal ga convert avvadam. Eppudu impure metal ga convert avutundi? Then when suitable reagent, suitable reducing agent, when it is reacts with that, then it will be converted into their impure metal. So how it is, that we'll discuss. So note this. Yes, look my dear students. So next one we are using, that is oxide can be converted into metal. So first process lo chusam, indulo ore oxide ga convert ayindi. Next enti, oxide can be converted into its metal. Oxide converted to metal ga form avadam. Oxide metal ga form avadam. Look at. So indulo reducing agent use chestam. Reducing agent is a suitable reducing agent is used for the particular oxides. ఒక్కొక్క ఆక్సైడ్ కి ఒక సూటబుల్ రియేజెంట్ అనేది ఉంటుంది. సరే ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసే రియేజెంట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి అంటే, సో రియేజెంట్స్ సచ్ యాస్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్, H2 గ్యాస్, hydrogen gas, then one more carbon monoxide, then one more water gas kuda reducing agent ga use chestam. Water gas ni reducing agent ga use chestam. Coke also used as reducing agent. Then look at, so indulo tin and zinc reduced by coke, reduced by coke ante enti ma carbon black. So ivi rendu, for example tin oxide SnO2 is there, then one more zinc oxide ZnO is there, ZnO. ఈ ఆక్సైడ్స్ ని మెటల్స్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది కోక్. సో ఇక్కడ 2CO తీసుకున్నాం అనుకోండి, సో 2C తీసుకున్నాం అనుకోండి, సో టిన్ మెటల్ ఇంప్యూర్ మెటల్ ఫామ్ అవుతూ, దెన్ C, దెన్ O2, దెన్ హియర్ 2CO2 గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఈవెన్ హియర్ ఆల్సో, సో లుక్ ఎట్ ఈవెన్ హియర్ ఆల్సో, then zinc oxide, by the addition of carbon, that will be converted into zinc, then plus CO2. అంటే కోక్ అనేది ఏ మెటల్ కి సూటబుల్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్, టిన్ అండ్ జింక్ కి సూటబుల్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ గా వర్క్ చేస్తుంది. దెన్ నెక్స్ట్ వన్ hematite ore that is Fe2O3 man. Hematite ore is reduced by carbon monoxide man. Carbon monoxide, for example Fe2O3 is there, hematite ore. When it is treated with carbon monoxide 3CO, then it will be converted into 2 moles of iron plus then 3 moles of CO2, it will be formed. Then one more molybdenum oxide or tin oxide is reduced by hydrogen gas. Molybdenum oxide or tin oxide, tungsten oxide, that is WO3, is reduced by
హైడ్రోజన్ గ్యాస్ H2 గ్యాస్ తో రెడ్యూస్ అవుతుంది. H2 గ్యాస్ తో రెడ్యూస్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ WO3 when it is treated with H2 hydrogen gas, then it will be converted into, look at 3H2, then it will be converted into W plus, that is tungsten plus, then 3H2O. See, look at my dear students, all these reactions you can observe, oxides are converted into their metals. Sir, oxides are converted into their metals. Oxides are converted into their metals by using suitable reducing agent. ఇక్కడ reducing agent hydrogen gas, carbon monoxide, water gas, coke, ఇవన్నీ reducing agents గా యూజ్ చేస్తాము. దేనికోసం reducing agent గా యూజ్ చేస్తా ఉన్నాం? దేనికోసం? ఆక్సైడ్స్ ని ఇంప్యూర్ మెటల్ గా కన్వర్ట్ చేయడానికి reducing agents గా యూజ్ చేస్తా ఉన్నాం. అందులో టిన్ జింకుకేమో కోక్ని ఇచ్చేసాం. కోక్ ఇస్ అ సూటబుల్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్. హిమటైట్ ఓర్ కి కార్బన్ మొనాక్సైడ్ ఇస్ అ సూటబుల్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్. దెన్ మోలిబ్డినం అండ్ టంగ్స్టన్ ఆక్సైడ్స్ కి దెన్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ఇస్ అ సూటబుల్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. సో నౌ వి గోట్ ద ఇంప్యూర్ మెటల్స్. సర్ ఇంప్యూర్ మెటల్స్ ని ప్యూర్ మెటల్ గా కన్వర్ట్ చేసే మెథడ్స్ ఉన్నాయి. సో వాటిని మనం రిఫైనింగ్ మెథడ్స్ అంటాం. ఆ రిఫైనింగ్ మెథడ్స్ మీద చాలా ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ అడిగాడు. ప్రీవియస్ ఇయర్ లో చాలా క్వశ్చన్స్ అడిగాడు. ఆ క్వశ్చన్స్ అన్ని మనం ఒకసారి చూద్దాం. సో చూడడానికంటే ముందు రిఫైనింగ్ మెథడ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, ఒక్కొక్క రిఫైనింగ్ మెథడ్ లో సో ఏ మెటల్ ని యూజ్ చేయాలి, అన్ని రిఫైనింగ్ మెథడ్స్ ని నోట్ చేస్తా. సో మీరు నోట్ చేసుకుంటే, నేను అన్ని షార్ట్ కట్ లో నోట్ చేస్తా ఉన్నా. సో మీరు నోట్ చేస్తే క్లియర్ గా ఉంటది. ఎస్, yes, refining of metals. Next, last method in the metallurgy, refining of metals. Refining of metals. Refining of metals. వీటినే మనం ఏమంటున్నాం? ప్యూరిఫికేషన్ ఆఫ్ మెటల్స్. ప్యూరిఫికేషన్ ఆఫ్ మెటల్స్. ప్యూరిఫికేషన్ ఆఫ్ మెటల్స్. ఎస్, లుక్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, రిఫైనింగ్ ఆఫ్ మెటల్స్. ఇందులో ఫస్ట్ వన్, ద ప్రాసెస్ నంబర్ 1, that is liquation process. Liquation అంటాం దాన్ని. సో ఏంటి సార్ లిక్వేషన్? లిక్వేషన్ అంటే ఏంటి? ఈ లిక్వేషన్ ప్రాసెస్ లో ఎలాంటి మెటల్స్ కి మనం దీన్ని యూజ్ చేస్తామంటే, ఇన్ కేస్ impure metal having so different melting points in between the metal and impurity.
సో మెటల్కి ఇంప్యూరిటీస్కి మధ్యన మెల్టింగ్ పాయింట్ డిఫరెన్స్ ఉన్నప్పుడు, సో మెల్టింగ్ పాయింట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మెటల్ అండ్ ఇంప్యూరిటీ ఇలా ఉన్నప్పుడు సో లిక్వేషన్ ప్రాసెస్ ఇచ్చేస్తుంది. సో వాట్ ఈస్ ద liquefaction process? So see, so look at here, the sloping surface will be present. Then at this place metal, impure metal, whatever it is there, that will be present. Here heating process, దీన్ని హీట్ చేసే ప్రాసెస్ ఒకటి ఉంటుంది. సో దీన్ని హీట్ చేస్తూ ఉంటాం, హీటింగ్ ప్రాసెస్. సరే, ఇందులో లో మెల్టింగ్ పాయింట్ ఉన్నది. సో లో మెల్టింగ్ పాయింట్ 1, లో మెల్టింగ్ పాయింట్ 1, it will be liquefy first. So low melting point, liquefy first, then that will be moved towards the sloping surface. So ikkada impurities ki, sir, impurities should be present high melting point. సో ఇంప్యూరిటీస్కి హై మెల్టింగ్ పాయింట్ ఉండాలి. దెన్ మెటల్కి లో మెల్టింగ్ పాయింట్ ఉండాలి, లో మెల్టింగ్ పాయింట్. సో ఇలా ఉన్నప్పుడు సార్ మెటల్ ఫస్ట్ మూవ్ అవుతుంది. మెటల్ ఇంప్యూరిటీస్ అన్నీ ఇక్కడే ఉండిపోతాయి, మెటల్ అంతా మూవ్ అవుతుంది. సార్ ఎందుకు మెటల్ మూవ్ అవుతుంది? మెటల్ యొక్క మెల్టింగ్ పాయింట్ లో మెల్టింగ్ పాయింట్ అయితే ఏం జరుగుతుంది సార్ అంటే, సార్ ఫస్ట్ అది మెల్ట్ అయిపోయి, so through the sloping surface it will be moved, then it can be present at this place. So here pure metal will be formed, pure metal form అవుతుంది. సరే, ఎలాంటి వాటికి దీన్ని యూజ్ చేస్తా ఉన్నాం? సో ఎలాంటి వాటికి యూజ్ చేస్తా ఉన్నాం అంటే, ఎగ్జాంపుల్, రిమెంబర్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. లెడ్ మెటల్కి యూజ్ చేస్తా ఉన్నాం, తర్వాత దెన్ టిన్ మెటల్కి యూజ్ చేస్తా ఉన్నాం, దెన్ తర్వాత యాంటీమోనీ, దెన్ తర్వాత బిస్మత్. సో లెడ్, యాంటీమోనీ, టిన్, బిస్మత్, ఈ మెటల్స్ కోసం ఏ ప్రాసెస్ని యూజ్ చేస్తా ఉన్నాం? లిక్వేషన్ ప్రాసెస్ని యూజ్ చేస్తా ఉన్నాం. సెకండ్ ప్రాసెస్ డిస్టిలేషన్ ప్రాసెస్. డిస్టిలేషన్ ప్రాసెస్, ఈ డిస్టిలేషన్ ప్రాసెస్ అనేది difference in the boiling point, difference in boiling point, difference in the melting point ఏమో melting point difference ని బేస్ చేసుకొని liquefaction process యూజ్ చేస్తాం. బాయిలింగ్ పాయింట్ డిఫరెన్స్ ని బేస్ చేసుకొని distillation process ని యూజ్ చేస్తాం. distillation process. See, look at low metal should be contained. మెటల్ ఇక్కడ ఎలాగైతే లో మెల్టింగ్ పాయింట్ ఉండాలో, ఇక్కడ మెటల్ లో బాయిలింగ్ పాయింట్ ఉండాలి, లో బీపీ ఉండాలి, లో బీపీ. దెన్ ఇంప్యూరిటీ షుడ్ బి, ఇంప్యూర్ షుడ్ బి హై బాయిలింగ్ పాయింట్ ఉండాలి, హై బీపీ ఉండాలి. అది లో బీపీ ఉంటే ఇది హై బీపీ ఉండాలి. దెన్ వీ కెన్ సపరేట్. ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద డిస్టిలేషన్స్ ఆర్, రిమెంబర్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, zinc is one of the example, cadmium one of the example, mercury examples. See, liquefaction process ki lead, then tin, antimony, then tin, then bismuth. Then distillation process ki zinc, cadmium, mercury we have to use. Then many of the methods are there. So note down these two examples, please. Note down. So next one, next refining process, my dear students. Next refining process, look at, so that is zone refining. Third one, zone refining. ఈ జోన్ రిఫైనింగ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది? దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి అంటే, లుక్ ఎట్ ఇంప్యూరిటీస్
impurities tend to remain in molten state. Molten state, that should be melt in the molten state. Say examples are boron, then silicon, then germanium, then gallium, then indium. ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్గా జోన్ రిఫైనింగ్కి తీసుకుంటాం. ఏంటి సార్ జోన్ రిఫైనింగ్ అంటే? సార్ మెటల్ రాడ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెటల్ రాడ్ ఈస్ దేర్ లైక్ దిస్. సో దీనికి ఎలక్ట్రికల్ రోలర్ని ఒకటి అరేంజ్ చేస్తాం. సో వెన్ ఇట్ ఈస్ మూవ్ ఫ్రమ్ వన్ ఎండ్ టు అనదర్ ఎండ్, సో ఒక ఎండ్ నుంచి అనదర్ ఎండ్కి ఒక 2 times 3 times 4 times ఇలా చేస్తూ ఉన్నప్పుడు దెన్ ఈ ఎలక్ట్రికల్ రోలర్ గుండా, ఎలక్ట్రికల్ హీటర్ గుండా సార్ ఇందులో ఉన్న ఇంప్యూరిటీస్ అన్నీ కూడా త్రూ ఎలక్ట్రికల్ హీటర్, లుక్ ఎట్, సో త్రూ ఎలక్ట్రికల్ హీటర్, ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రాడ్, మెటల్ రాడ్, సో ఇది మెటల్ రాడ్ అనుకోండి. సో త్రూ ఎలక్ట్రికల్ హీటర్ ఇట్ విల్ బి మూవ్ అలాంగ్ విత్ దట్. సార్ అలాంగ్ విత్ దట్, సరే ఇలా ఇదే ప్రాసెస్ మనం 3 times ఇలా చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆల్ ది ఇంప్యూరిటీస్ ఆర్ ఇట్ విల్ కమ్ ఎట్ ద ఎండ్కి వచ్చేస్తాయి. క్లియర్? అబ్జర్వ్ ఇట్ కేర్ఫుల్లీ వాట్ ఐఎమ్ టెలింగ్ టు యూ. సో వన్ ఈస్, సో impure metal rod is there. If you add electrical heater to this, so once that is mobile heater, it will be moved from one place to another place. So once it is moving, along with that impurities also it will be moved. So once all 2 times 3 times if you do, all the impurities at the one end it will come. So once wherever the end will be there, that impurities if you remove it or cut off it, then you can get pure metal. That process is called a zone refining process. ఈ జోన్ రిఫైనింగ్ ప్రాసెస్ లో ఇంప్యూరిటీస్ అన్ని కూడా ఒక ప్లేస్ కి వచ్చేస్తాయి. సో దిస్ ఈజ్ ఇంప్యూర్, then this is pure metal, this is totally pure metal. Clear my dear students? This is zone refining process. ఈ జోన్ రిఫైనింగ్ ప్రాసెస్ లో బోరాన్, సిలికాన్, జర్మేనియం, గ్యాలియం, ఇండియం ఇవన్నీ యూజ్ చేస్తాం. సో నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఉన్నది దట్ ఈజ్ ఎలక్ట్రోలైటిక్ రిఫైనింగ్. Next process, my dear students, electrolytic refining. Fourth one, electrolytic refining. Look at, my dear students. So this is what? Electrolytic refining. Electrolytic refining lo em use chestunam. Sir ikkada మనం యూజ్ చేసే మెటల్స్ కాపర్ కానీ, సిల్వర్ కానీ, గోల్డ్ కానీ. ఎగ్జాంపుల్స్గా సిల్వర్ ఆర్ కాపర్ ఆర్ గోల్డ్, ఏయు ఈ మెటల్స్ని యూజ్ చేయొచ్చు. సో ఏంటి సార్ ఇక్కడ అంటే, సార్ యానోడ్ ఇంప్యూర్ మెటల్గా, క్యాథోడ్ ప్యూర్ మెటల్గా వర్క్ చేస్తుంది. యానోడ్ ఇంప్యూర్ మెటల్గా దెన్ క్యాథోడ్ ప్యూర్ మెటల్గా వర్క్ చేస్తుంది. రిమెంబర్, సో ఇంప్యూర్ మెటల్ తీసుకొని దాన్ని ప్యూర్ మెటల్గా కన్వర్ట్ చేసే మెథడ్ ఇది ఎలక్ట్రోలైటిక్ రిఫైనింగ్ మెథడ్. ఇది కాపర్ కానీ, దెన్ సిల్వర్ కానీ, క్యాడ్మియం కానీ, గోల్డ్ కానీ యూజ్ చేస్తాం. సరే ఇందులో ఎలక్ట్రోలైటిక్ ప్రాసెస్ యూజ్ చేస్తాం. ఎలక్ట్రోలైటిక్ ప్రాసెస్, ఇంప్యూర్ మెటల్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ ఎ లార్జ్ మెటీరియల్. ఇది ఇంప్యూర్, జస్ట్ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఇంప్యూర్గా తీసుకోండి. ప్యూర్ మెటల్ ఏదైతే ఉందో జస్ట్ స్ట్రిప్, కాపర్ స్ట్రిప్ అనుకోండి, కాపర్, ఇది ఇంప్యూర్ కాపర్. సో ఈవెన్ ఇది కూడా కాపర్. ఇది ఇంప్యూర్ దేనిగా వర్క్ చేస్తుందని చెప్పానమ్మా? యానోడ్ అంటే ఏ ఛార్జ్? పాజిటివ్ ఛార్జ్. క్యాథోడ్ ఏ ఛార్జ్? నెగటివ్ ఛార్జ్. సో ఇవి రెండు కూడా మనం సేమ్ సొల్యూషన్లో, అంటే కాపర్ సల్ఫేట్ సొల్యూషన్లో ఇచ్చేస్తాం.
ఇట్స్ ఓన్ అయానిక్ సొల్యూషన్లో ఇచ్చేస్తాం. అప్పుడు రెండు ఎలక్ట్రోడ్స్ మనం యాక్టివ్ ఎలక్ట్రోడ్స్ అంటాం. ఆర్ యు గెటింగ్ మై పాయింట్? సో ఎలక్ట్రోడ్ ఏ మెటల్ అయితే దాని మెటల్ అయానిక్ సొల్యూషన్లో ఉన్నదో దాన్ని మనం యాక్టివ్ ఎలక్ట్రోడ్ అంటాం. Metal, when it is present its own ionic solution, we call active electrode. So it is active electrodes. Both are active electrodes. So here what happens actually at cathode? What happens at cathode? Look at my dear students. At cathode, sir, impure copper reduction takes place. Impure copper, what happens? Reduction takes place. How does reduction takes place, ma'am? See, look at then impure copper. Sorry, copper anode దగ్గర ఏం జరుగుతుంది? ఆక్సిడేషన్ జరుగుతుంది. సో ఆక్సిడేషన్ at anode man, what happens? Oxidation takes place. Oxidation nothing but what? That impure copper, look at my dear students, impure copper can be converted into Cu plus 2 electrons. Yes, look at all of you. Impure copper can be converted into Cu plus 2 electrons. ఇలా డిజాల్వ్ అవుతా వస్తుంది. ఈ మెటల్ అంతా కూడా కాపర్ ప్లస్ 2 అయాన్స్ గా కరిగిపోతా వస్తుంది, కరిగిపోతుంది. సార్ నెక్స్ట్ at anode what happens? ఈ Cu plus 2 అయాన్స్, ఈ సొల్యూషన్ లో ఉన్న Cu plus 2 అయాన్స్ నెగటివ్ చార్జ్, ఇది క్యాథోడ్ కదా, క్యాథోడ్ ఏ ఛార్జ్ లో ఉంది? నెగటివ్ ఛార్జ్ లో ఉంది. అయాన్స్ ఏ ఛార్జ్ లో ఉన్నాయి? పాజిటివ్ ఛార్జ్ లో ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా నెగటివ్ ఎలక్ట్రోడ్ దగ్గరకు వస్తాయి. సో దాని చుట్టూ సెటిల్ డౌన్ అవుతాయి, దాని చుట్టూ అటాచ్ అవుతాయి. ఎలా అటాచ్ అవుతాయి? సో Cu plus 2 ions by taking off 2 electrons, then Cu will be formed. So this is pure. What happens there, ma'am? సో ఇంప్యూర్ నుంచి ప్యూర్కి వచ్చే టైంలో ఏమవుతుంది? Once it is dissolving, whatever the impurities are there, all the impurities are settled down in the mud, settled down in the solution. So like this electrolytic refining we are using. Electrolytic refining process లో కాపర్, సిల్వర్, గోల్డ్ యూజ్ చేస్తాం. ఇంప్యూర్ మెటల్, ఇంప్యూర్ కాపర్ కానీ, ఇంప్యూర్ సిల్వర్ కానీ, ఇంప్యూర్ గోల్డ్ కానీ ఉంటే దాన్ని యానోడ్ గా యూజ్ చేస్తాం. ప్యూర్ మెటల్ స్ట్రిప్ ఏదైనా ఉంటే దాన్ని క్యాథోడ్ గా యూజ్ చేస్తాం. సో యానోడ్ దగ్గర ఆక్సిడేషన్ జరుగుతుంది అంటే ఆ ఇంప్యూర్ మెటల్ డిజాల్వ్ అయిపోయి అయాన్స్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఆ అయాన్స్ యానోడ్ దగ్గరికి మూవ్ అవుతాయి. యానోడ్ దగ్గరికి మూవ్ అయినప్పుడు దెన్ ప్యూర్ మెటల్ ఫామ్ అవుతుంది. మై డియర్ స్టూడెంట్స్, observe it carefully. What is the mechanism is going on? So this mechanism is very important to you people. So how the electrolytic refining is taking place. Then next one more method, man, vapor phase refining. See, look at vapor phase refining. Two methods are there. Van Arkel method and mud process will be present. So both we have to discuss, my dear students. That is vapor phase refining. Please subscribe, my dear students. Subscribe, share my channel, then like my channel. So I will discuss previous year EAPCET questions from the metallurgy chapter. What we are discuss the topic now. ఏ టాపిక్ అయితే మనం డిస్కస్ చేశామో అదే టాపిక్ మీద ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ కూడా చేద్దాం. సో ఫస్ట్ రిఫైనింగ్ మెథడ్ కంప్లీట్ అవ్వని. సో దట్ ఈస్ వేపర్ ఫేజ్ రిఫైనింగ్. Vapor phase refining. So what is the vapor phase refining? So ఒక మెటల్ని ఒక కాంపౌండ్ గా కన్వర్ట్ చేస్తూ హీట్ చేయడం ద్వారా అది వేపరైజేషన్ లోకి వెళ్తే అందులో ఉన్న ఇంప్యూరిటీస్ అన్ని సో అక్కడే సెటిల్ అవుతే దాన్ని మనం వేపర్ ఫేజ్ రిఫైనింగ్ మెథడ్ అంటాం. సో ఇందులో టూ ప్రాసెస్ ఉన్నాయి. వన్ ఈజ్ మండ్ ప్రాసెస్.
మండ్ ప్రాసెస్ లో యూజ్ చేసే మెటల్ ఏది? They will ask a question, which metal is used for the refining of nickel method, Mond process. Yes, what happens in this case? ఏం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇందులో అంటే, సో లుక్ ఎట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, నికెల్ ఇంప్యూర్ మెటల్ని తీసుకుంటాం, ఇంప్యూర్ మెటల్ని తీసుకుంటాం. సో దీనికి కార్బన్ మొనాక్సైడ్ని యాడ్ చేస్తాం. కార్బన్ మొనాక్సైడ్ యాడ్ చేస్తే NiCO టేకెన్ 4 అనే ఒక కాంప్లెక్స్ ఫామ్ అవుతుంది. ఈ సెకండ్ ప్రాసెస్ లో మనం ఏం చేస్తా ఉన్నామంటే NiCO టేకెన్ 4 అనే కాంప్లెక్స్ ని స్ట్రాంగ్ హీట్ చేయడం ద్వారా దెన్ నికెల్ మెటల్, ఇట్ ఈస్ ఏ ప్యూర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ నికెల్ మెటల్ ప్లస్ 4CO కార్బన్ మొనాక్సైడ్ వేపర్స్ గా ఎవోపరేట్ అవుతుంది, వేపర్స్ గా ఫామ్ అవుతుంది. ఈ వేపర్స్ వెళ్ళిపోతాయి along with volatile impurities. Remember my dear students, the CO will be evaporate along with impurities, then only pure form will be formed. So pure form nickel will be formed, that we call Mond process. In the Mond process we are using only nickel. So second method is there, that we call Van Arkel method. ఈ వాన్ ఆర్కెల్ మెథడ్ ఏం చేస్తా ఉంది? ఈ వాన్ ఆర్కెల్ మెథడ్ సరే ఏ మెటల్స్ కోసం యూజ్ చేస్తా ఉన్నామంటే జర్కోనియం మెటల్ కోసం యూజ్ చేస్తా ఉన్నాం. సో వన్ మోర్ మెటల్ ఇస్ దేర్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, జస్ట్ రీడ్ వన్ మోర్ మెటల్ దట్ ఈస్ hafnium and as well as tungsten also. Zirconium, hafnium, tungsten, ఈ మెటల్స్ అన్నిటి కోసం వాన్ ఆర్కెల్ మెథడ్ ఇచ్చేస్తున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను జర్కోనియం తీసుకున్నా, జర్కోనియంని అయోడిన్తో ట్రీట్ చేస్తే జర్కోనియం అయోడైడ్ అనే ఒక వోలటైల్ కాంపౌండ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఈ జర్కోనియం అయోడైడ్ని స్ట్రాంగ్ హీట్ చేయడం ద్వారా జర్కోనియం అనే ప్యూర్ మెటల్ ఫామ్ అవుతూ దెన్ మళ్ళీ 2 iodine, ఇట్ ఈస్ వోలటైల్ కాంపోనెంట్ ఎవోపరేట్ అవుతుంది అలాంగ్ విత్ వోలటైల్ ఇంప్యూరిటీస్. Iodine will be removed, along with volatile impurities carbon monoxide will be removed in this process. So both processes are vapor phase refining processes. My dear students. Then next, the one more method for the refining process, that is we call, just wait, chromatographic method. The chromatographic method, it is used for different adsorption process. Based on the different adsorption process, so note down this, then we'll discuss the previous year questions, my dear students. Love you, sir. Poco busy. Love you, sir. Sir. Yes, sir. Please subscribe, my dear students. Subscribe, share my channel. More members, it is useful. Those are preparing EAPCET examination in the home itself. ఎవరైతే EAPCET ఎగ్జామ్ కోసం ప్రిపేర్ అవుతా ఉంటారో వాళ్ళకి బాగా యూజ్ అవుతుంది. సో దట్స్ వాట్ ఐ టోల్డ్. సో షేర్ మై ఛానల్ టు అదర్స్. Those are preparing for EAPCET examination, my dear students. From the metallurgy chapter, we are discussing PYQs now.
Yes, my dear students, come to the previous year questions. Yes, those are listen my lesson now. So you can do easily previous year EAP set questions. EAP set examination లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ ని మీరు ఈజీగా చేస్తారు. Sir, what are those? That we'll discuss now. See, look at my dear students. The ore which is purified by leaching process. Question number 1. The ore which is purified by leaching process. యాక్చువల్గా లీచింగ్ ప్రాసెస్ కోసం యూజ్ చేసే ఓర్స్ ఏవే ఉన్నాయమ్మా? ఒకటి బాక్సైట్ ఓరు, దెన్ అదర్ వన్ ఓర్ ఆఫ్ గోల్డ్ ఆర్ ఓర్ ఆఫ్ సిల్వర్. ఆప్షన్స్ ఏమి ఇచ్చాడో చూడండి. సో ఆప్షన్ ఏ జింక్ బ్లెండ్ ZnS, దెన్ ఆప్షన్ బి బాక్సైట్, then bauxite formula we know that Al2O3XH2O, right? మీకు ఇది గుర్తుండాలి. కాలమైన్, then next D hematite ఓరు Fe2O3 మ్యామ్, Fe2O3, bauxite Al2O3, zinc blend ZnS, calamine CaCO3. Sir, if you observe the ore which is purified by leaching process కోసం యూజ్ చేసేది ఏంటిది? Yes, we know that bauxite is used for the leaching process, right? Next, one more, that is the question. That is question number 2. So solubilities of impurities in the melt. The solubilities of impurities in the melt and solid state not same. The principle is applied during the extraction of boron. The principle applied for extraction of boron. This method is known as అని ఇచ్చారు. చూడండి, solubility impurities in the melt and solid different. So solubilities in the melt and solid is different. That is we call vapor phase refining. When electrical heater is kept on it, then the impurities can be melt, then along with that it will be move towards one end it will be move. So that we call zone refining method. So options are given here. Pooling, liquefaction, Van Arkel method, zone refining method. So this is zone refining method, my dear students. Zone refining method. Yes, look at, then one more question we'll see.
Yes, look, my dear students, one more question. It is match the following question. Match the following question. Fourth one, look at. A third one, look at. Third one, question number 3. This question is given in the 2023 May 12th when 2023 May 12th. See, third question, what will be there? Zone refining, yeah, actually refining methods. Refining methods are mentioned. Refining methods. Then metals. ఏ మెటల్స్ అనేవి ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాడు. మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ లిస్ట్ వన్ మెన్షన్ చేశాడు. సో ఫస్ట్ నేను ఏ జోన్ రిఫైనింగ్, సో బి పోలింగ్, సి liquation process, D vapor phase refining, The metals are mentioned. So first one titanium, second one tin, third one gallium, then fourth one, that is fourth one copper. Yeah, look at my dear students. The vapor phase refining, zone refining. See here, the vapor phase refining, actually vapor phase refining, two methods are there, Van Arkel method and Mund process, right? So Van Arkel method, Mund process, two methods are there. In the Van Arkel method, two the metals I told, zirconium, hafnium, tungsten we can use. Then Mund process I told only the nickel, including with the titanium also is there. So vapor phase refining we can use even titanium also. Then zone refining metals కోసం యూజ్ చేసే method. So now only we are discussed, that is the metal one end to another end, electrical heater when it is move, then impurities will be move along with that. So even boron and gallium we can use for that. Then poling and liquation both will be there. So liquation process ante manaku telusu. So liquation process is used for the tin, already given that. Then poling process, the poling process is used for the copper. So remember, copper is refined by two methods. One is electrolytic refining, one more poling. So poling also you can use. Two methods. Clear, my dear students? Yes. Then one more question. Look at one more question. The ore which metal is concentrated by leaching? The ore of which metal is? Fourth one. The ore of which metal is? Concentrated by leaching. A leaching process ki metals unnayamma? Sir, one is aluminum mainly, then next one is so gold and silver. Ikkada answers em ichchadu? Zinc ichchadu, then copper ichchadu, then aluminum ichchadu, then iron ichchadu. A B C D. So which option is correct answer? C is correct. Aluminum is correct. Then one more method is there, one more question based on the leaching. Actually this question is given in the 2025 May 4th month. This question is given 2025 May 4th ki ichina question. Even metallurgy chapter will be there in the 2025 also. Remember, my dear students. Yes. Then last final question we'll discuss. Final question, that is the very important one more question, that is 2023 May 13th ki ichina question idi. 2023
May 13th కి ఇచ్చిన క్వశ్చన్. Look at the question is 4AG plus 8CN minus plus 2H2O plus O2 gives rise to, then 4AgCN taken twice, AgCN taken twice, then plus 4OH minus అనే ఒక ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడు. The above reaction represent process of the above reaction represent the process of concentration of ore in extraction of silver. Concentration of ore in extraction of silver. Extraction of silver is the process is ఈ ప్రాసెస్ ఇందాకనే మనం డిస్కస్ చేశాం. ఎస్, సో ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు. ఏ లీచింగ్, దెన్ బి లెవిగేషన్ అన్న హైడ్రాలిక్ వాషింగ్ అన్న బోత్ ఆర్ సేమ్. సి ఫ్రోత్ ఫ్లోటేషన్, సి డి వచ్చేసి లిక్వేషన్ ప్రాసెస్. అబ్జర్వ్ ద క్వశ్చన్స్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, అబ్జర్వ్ ద క్వశ్చన్స్. లీచింగ్, లెవిగేషన్, ఫ్రోత్ ఫ్లోటేషన్, లిక్వేషన్. సో ఫ్రోత్ ఫ్లోటేషన్ మీకు తెలుసు, ఓన్లీ సల్ఫైడ్ ఓర్స్ సచ్ యాజ్ PbS, దెన్ Fe2S ఇలాంటివి సల్ఫైడ్ ఓర్స్. దెన్ లెవిగేషన్ ప్రాసెస్, హైడ్రాలిక్ వాషింగ్ బోత్ ఆర్ సేమ్. సో ఏవైతే లైటర్ పార్టికల్స్ ఉన్నాయో మూవ్ అవ్వడం కోసం. సో లిక్వేషన్ ప్రాసెస్ బేస్డ్ ఆన్ ది మెల్టింగ్, రైట్. Then it is leaching. So we are used for, so what I told, aluminum, then silver, then gold. సో ఈ మూడు మెటల్స్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. లీచింగ్ కి సార్ మూడు మెటల్స్ కూడా ఏతో స్టార్ట్ అయి ఉంటాయి. సో లీచింగ్ ప్రాసెస్ అల్యూమినియం, సిల్వర్, దెన్ అరం, గోల్డ్. సో దిస్ ఈస్ one of the previous year question, my dear students. See, look at all of you. Please subscribe my channel, share my channel, and like it. Then share many of your friends. Then it is useful for them. Even next year also, I will continue the same legacy. Then so I will keep all the chapters which are very important to you people. Remember, my dear students. So for the JEE mains examination mainly, those are preparing for the JEE mains examination, even the NEET examination. Actually, 7 very important chapters are there in the chemistry. So what are those 7 important chapters? From the first year, 4 important chapters such as atomic structure, then some basic concepts in chemistry that we call even redox reactions. According to the state syllabus, we call it is stoichiometry chapter. So atomic structure, stoichiometry, thermodynamics, chemical equilibrium, 4 chapters from first year. First year nunchi 4 chapters, second year nunchi only 3 chapters. Those are preparing for the JEE mains and NEET. Once again, I am repeating to you. So second year ki solutions, chemical kinetics, electrochemistry. These 7 chapters, those can do properly, those can listen properly, those can write notes properly, those can solve the questions very properly, then definitely they will crack either JEE mains examination or NEET examination, my dear students. So that is what in the next academic year I will prepare all these 7 chapters, all the complex without left, all the concepts I will keep in the LN brand of chemistry channel. Then I will prepare for each and every chapter at least 150 questions from the each chapter. So the previous year questions of 50 that I will keep in the LN brand of chemistry channel.
So follow my channel, it is useful for you people. Thank you very much. కంటెంట్ ఉంటే చూస్తారు కంటెంట్